поехал, я тоже поехал. Всем привет, извиняться не будем. Ну чё, 10 тысяч лет не делал я... Не буду рифмовать, но да, волк. Наконец-то, господи. Конечно, тут будет небольшой таймскип, потому что, да, отдельно потом пройду то с места, где я остановилась, но это не мешает мне проходить другие эпизоды. Скрюченная тропа. Интересное название. Чё, оперный театр? Погнали нахрен! Ёперный театр! Что мы на меня смотрим? Кошка пришла. Our stories used to be so simple. В предыдущей серии. A middle and an end. But ever since we moved to this awful city, everything's gotten so confused. Вообще, я только сейчас поняла, что синяя борода какой-то не синий. Серьезно. У него борода вообще не синяя, даже не синяя черная. I just want you to be careful. I almost lost you once, and... I'm not yours to lose. I'm not going to be an errand girl for Crane anymore. She looks like Holly. It's not Holly, it's her sister Lily. Oh, shit. She was looking to pay down debt. Eventually, the only people she owed were at her work. You know that shit. А, бля, мне придется замазывать этот момент, я только сейчас поняла. Пизда. Мне придется в монтаже ебаться с замазыванием. Got some questions. The open arms. Oh my god. What is it? Ну... Crane. Да, тут вам не Джонни Депп, блять, из сонной лощины, нахуй. Просто еще посмотрим на реакции на Крейна здесь. Чтобы полноценно можно было шутить про то, почему именно Джонни Деппа выбрали для этой роли. Ну подумаешь, ну дядька Хорни, ну блин. Да. God, you think you know a person. You have to tell her. I know. С одной стороны Эо, а с другой стороны, блин. Крейн убийца, мне нужно найти Снежку. Just need to find Snow. Why? What's going on? Some disgusting shit, beast. Crane's been... Oh, Bigby, calm down. Everything's going to be fine. Снежка опасности, Крейн может представить его. Fine. Мне нужно рассказать Снежке. I have to tell Snow what's going on right now. Okay, it's going to be okay. Where did you see her last? Did she say where she was going? She took Holly to the business office to prepare for the funeral. Lily's funeral? Yeah. How do you know? I was just at the Trip Trap, and I heard Gren telling some folks about a funeral at the Buckingham Bridge. Trap? Are you drinking? When? Excuse me? They were on their way out. Bigby! Блин, я еще только сейчас поняла, какие же у чудовища титс здесь. Damn, boy. What? Snow's been through a lot. There are things she doesn't talk about. Just please be careful. Что ты имеешь в виду? What are you trying to say? You know how you felt when you saw that picture? Well, it's going to be much worse for her. Just remember that. Ну, не знаю, если бы мне рассказали, что кто-то по мне вот так вот симпит, то я бы, наоборот, была бы благодарна, что я хотя бы знаю, и... Да, потому что в том плане, что Эу, я, по крайней мере, ну, хотя бы прикину, типа, что ты за человек вообще. Вообще, в таких ситуациях, наверное, лучше реально все-таки рассказывать о подобном, вот. It's kind of hard shit. Капец, я здесь инглишмен. Ой, ебать, достижение. Как неожиданно и приятно. Букингемский мост.
22-28. Honored to be asked to speak tonight. It's tradition that everyone speaks. Так. Lily had many friends, but few fables she was truly close to. If you're here, then you were part of a very special circle. People she trusted and cared for. Так, но еще не лучший момент, I поэтому won't, лучше подождем. offend you by Не будем claiming мешать. one day that the pain of losing Lily will ever А где subside. субтитры? I know as well as you that it will never Ну, subside. конечно, инглишмены, But I но... also know that the memory of Lily will sustain as well. And it will, in time, equal in Фонды strength to our пожертвований. mourning her loss. And it is in that Посмотреть. spirit that I'd like to talk about what you've Now all you been will so never grateful to die share from with me. indifference or Your lead a memories of her. tedious life. How she could Goodbye, be sweetheart. stubborn and Thanks for patient, everything. rash and Vivian. thoughtful. How she carried a torch for the old ways, for tradition, for pageantry. You were a big, And most bright, of all, shining star seems in how this shithole Oh. of town. I Here's miss you Учитывая характер already. Грена, это and очень family. мило. She loved being around them, in good times and bad. I never met I'll Lily, miss worrying from about you. what I've I'll been miss told. our fights. I know in I'll my miss heart you. that she would have liked to Holly. be here tonight. Блин, And капец. now we'll have our That's really moment of sad. silence. Thank you. Так, ну и можно выйти. Снежка там закончила как раз. Во. Bigby, is Во. Вы everything дождались okay? окончания надгромной речи Снежки. No, not you. Да ладно. Holly, it's He wasn't fucking invited. Holly. Wait. He has no right to be here. Holly, chill, Not please. after what he did. I'm sorry. Holly, I'm sorry. Прям I had как to диская come. иллюзия, я за все You извиняюсь. throw my sister down the witching well, and you have the nerve to show your face here? After you lie? After you promise me? Holly, wait. That was Crane. Just Crane. He disposed of Lily's body before Bigby could do anything about it. Да, я... I'm telling you the truth. Don't cover for him. But this Да genuinely блин, wasn't- да ё-моё! Холли, мать твою! Капец тебе в её глазах гнида последняя. Ну, Я что сделала, ё-моё? Everyone is so mean to You me. can't tell me Bigby gives a shit about this. I'm sorry. I'm sorry, Holly. I didn't know he put her down the witching well. Bigby cares, Holly. He's trying to help. Oh, I'm sure спасибо, he has a Снежка. very good reason for being here. But this one isn't on him. Why are you here anyway? And don't say it's because you care about this. Думаю, Everything я знаю, okay? кто убил твою сестру. Пока что Think I это know who теория, murdered но your все-таки. sister. Но ключевое слово он говорит «думаю». Maybe we should talk about this somewhere else? What? No, I deserve to know. I know, but this isn't the way to go about this. I Ну don't да. give a fuck about the way. I don't care about Мне нужно procedure. поговорить со I'm Снежкой. here to talk to Snow about this. No, screw that. My sister's dead, and I don't give a shit who she looked like when it happened. It's not about her. It's about Lily. Ну, Just как tell бы us who it без was. суда и следствия тоже не стоит Okay, решать. everyone, just stop. Bigby Опять-таки. and I are going to have a little chat while everyone else gets back to the funeral. What? I'm not just gonna sit here and... Please, I promise I will tell you what the hell is going on just as soon as I know there's something to tell, but just let us do our jobs first. Look, Holly, I know how this must... No, you don't know how this must feel. You have no idea. Don't fuck anything up. Don't bother anybody. And when the first sign of trouble comes, and it will come because you're a goddamn walking trap for it, I want you the fuck out of here. You hear? Вот это меня тут, конечно, обсирают, блять, по полной программе. Я как будто в школу вернулась. мгм. Hear me? Мне просто нужно... Just want to get Lily's killer, Holly. Nothing more.
Надеюсь, меня хотя бы за это еще и не захуесосит. This is such total fucking bullshit. Let's go, Holly. It's your turn to talk. Ладно, понятно, Нериса из какой сказки, и что за она за сказание. А вот это вот с треугольными сережечками. Ху. What Okay, is she? you think you know who the killer is. What have you got? Крейн одержимый. Snow, Crane is completely obsessed with you. Oh my god, if this is about how Crane treats me at work... Just listen to me for a second, all right? I followed a lead to this shithole motel, the Open Arms. И кабоет Крейн, сраный Crane had a цундера. room there, and he's been taking prostitutes, or at the very least Lily, and making her look like you while he was, you know. He replays your story over and over again. This is... I don't even know what to say right now. Блин, I really в каком don't. же она охрене? I'm just trying everything Думал, I тебе can стоит right знать. now to not picture it. I thought you should be the first to know. You're sure this is what happened? This is what he's been doing? Да, Because please, Bigby, don't confuse things. показать. Лучше бы это были фотографии Человека-паука. You took a cab here, right? Yeah. I'll drive. Snow, Narissa, what is it? I'm sorry, but Holly's asking for you. Are they starting the burn? Yes. Everyone who spoke should really be present for this part. She's kind of distraught. You're not leaving yet, are you? 2 minutes. Я I don't подожду. mean to be, No, I Не understand. спеши. No, I get it. Take your time. Я полностью Won't take long. уважаю желание как следует похоронить человека, не не это. How'd it go? Понимаю. At the motel. Did you find anything? Ой, Нариса, да там пиздец. Yeah. Lily was killed there. It was an awful mess. Oh. I'm sorry. Это вся реакция? Оу. О, кстати, книга сказаний обновилась. Ну, Ужас. да. Narissa! Yeah. Coming. О, новые записи. Именно тогда, когда я вышла. Constable. Wait. Easy now, girl. You know how this goes. The first... Dude, I'm manliest man. What the fuck? thing in a visit, you say, how do you do? How do you Сейчас do? не время. Now is really not the time for whatever you Jergovs are planning to do. Тут похороны, проявите уважение, твари. Plans. Except it isn't our plans you should be concerning yourself with. Вообще-то We'll должны. stick to the chase Вы на for all похоронах. sakes. A little bird told us that you're fitting to go after Crane. And you see, we have an interest in that particular boy. So you leave Crane Холли, тут alone, какие-то твари and we мешают leave похоронам you твоей alone. сестры. Just take a little vacation is all. Don't even have to go anywhere. Just sit in your Не office делайте and это whistle тут. to heaven for a Разрешишь few их стукнуть? short days. You're trying to pull this shit at a funeral. Я We подумаю. can deal with this later. No, not later. Later's too late. Потом Right будет слишком... now. Later's too late. О, Холли, давай, наваливай, давай. You leave Ура, ура, Crane давай, alone, давай. and we leave you to yours. Brother, speak your mind. Fastly now. You think this act you got going scares me? 'Cause it doesn't. Always wanting to do things the fun way. Ladies, gentlemen, invertebrates, please, rest easy. This is not... What the hell is going on? What's happening? Very sorry to impose, but we only had a deal to work out with Bigby. And we're unhappy to report that things did not go as smoothly as planned. Bigby, what is he talking about? Never you mind that, it ain't any of your... What deal? Stop Заканчивай this эту shit. хрень. Right now. He hasn't exactly been a good sport about this. Not making our lives any easier. Да, давай, Холли. What Хренач. did I tell you? What did I Давай say? вперед. Ollie? Think you motherfuckers Oh. can come here uninvited? You think you can just fucking interrupt Lily's funeral? Calm down, darling. It was just a simple business transaction. You fucking freaks are not getting away with this.
Polly, don't move. Оно того Not не worth стоит. it, Holly. They'll leave on their own. Yeah, let's spare all the fuss. It's just a dead whore. Ладно, Kill you! давай, Грендель. Хотя, блин, в рукопашку против огнестрела. Блин, то есть все это время я могла не открывать меню, как в Симе и Максе пробел нажать? Блять. The more you know. I got it done. Называется, давно Волка не играла. Ну, они тут попытались нападение совершить, поэтому это... Имею полное право. Лучше бы я взяла пушку, лучше бы я взяла пушку. Ой, мать, я надеюсь, оба выживут, господи. Что Снежка проверяет таким образом? Она то есть не прикладывала руку к шее, чтобы пусть проверить. Она ее держала как над камином, ё-моё. Что она проверяла? Ой, ну какие же ситры вступительные звездатые. Такие красивые. Блин, я еще только сейчас поняла, что композитор на Волка среди нас тот же, что и у самой Макса был. Ё-моё. То есть, ты понимаешь, какой разносторонний мужик в плане жанров? То есть, просто вспомнился он только самой Макса. Эпизод 3. Кривая тропина. О, I want to see my little boy. I did as well as I could to take out the buckshot, but there's still some shards left embedded in your shoulder. They'll eventually worm their way out on their own, but until they do, you're going to be sore. Bigby, Dr. Swinehart was appointed Fabletown physician for a reason. It's okay. There's only one thing you have to take away from all this. Take it easy. Блин, я искренне... Я все равно открываю меню. Да ладно. Дэн. Don't go looking for any more fights. Женя Грейсон Финн, если ты когда-нибудь наткнешься на мое видео, пожалуйста, сделай косплей на Бигби, мы тебя молим. Я должен найти Крейна. Снежка, ты в порядке, как все остальные? Как бы мы любим Снежку, но и остальных тоже нужно подумать. Holly refused to let me see where she lived, so I left her and Grendel back at her bar with a dose of juniper and spring water. И я шепелю Гренделя и Холли. Надеюсь, я не одна такая. The Titans, Bigby. They'll be fine. Just remember what I said. The stitches won't hold up if you continue to act like you normally do. Everything in moderation. And eat more chicken. Your blood pressure's through the proverbial roof. I'll try to. All right then. Very good. Business office. I know, I'll have to call you back. The town is starting to find out. Well, I'll leave you two to it then. Miss White, Bigby. Птиц. So, to recap. Crane watched me through the magic mirror uncover his room at the open arms, and then he smashed it so we couldn't use it ourselves to go Чё after. подери, Бигби, откуда у тебя сценарий? Because Buffkin was drinking in the rafters. That about cover it? And once he puts all the pieces back together, it'll be easy to catch Crane. So, I guess that's the plan, currently. Блин, Бафкин там с этими осколками зеркала сидит, как кот в том меме с тазиком в ванной, который он моет, типа, никакой, блядь, помощи в этом доме. Никакой, блядь, помощи в этой администрации. Мой мальчик, господи. Просто ждем зеркало, Крейн уходит. We don't have time to wait for the mirror. Crane could be getting on a train right now. Well, I don't want to just go running off into the night without some direction. What the hell is going on? Just
I don't know what the Tweedles get out of this. I don't know if Crane sent them. I don't know if... I mean, this is gonna sound crazy, but do you really think Crane did it? Everything points to him. I get it, but do you really think he killed those women? I'm as confused as you are, to be honest. Еще пока утверждать наверняка не стоит. Ну да, потому что, ё-моё, я сама ни разу не видела концовку Волка, то есть я видела некоторые элементы сюжета. Не помню, правда, какие это было. Мне было где-то лет, не знаю, 13, когда я познакомилась с волчарой. И всё, и я не знаю вообще, кто убийца. Да, так что я сама, так сказать, в слепении, но все равно. То есть нельзя заранее гадать. Все еще должна быть презумпция невиновности. Но Крейна лучше взять под стражу на всякий случай. Doesn't make sense. He was a conniver, a coward, a liar. Трус, лжец и девственник. And I'll hate him for how he held me in his thoughts. But murdering prostitutes? Ow! Everything okay over there? Ну да, Yes, Miss White. Just... мог разве что облизывать их фотки, но никак не... Не убивать. Хотя кто знает. Ну да. Но даже так, а какой мотив за этим? Ну да. Got myself on a piece of the glass. Nothing to worry about. Thanks for tonight, by the way. That could have gone really terribly. I mean, even worse. Ну да, Холли действительно жаль. Bad for Holly, really. Yeah. Time heals everything eventually. At least, I hope so, for her sake. Ну, как та, кто пережила тоже трагедию смерти близкого человека, да, время лечит. Не до конца, но лечит. It's kind of personal. Конечно. Sure. It's just when stuff hits the fan, like it did tonight, it feels like before we came to the city. It feels kind of like home. And I've heard it said that maybe in some tiny little bottled up way deep inside, you kind of enjoy it when things go wrong. Because it gives... Мне это воспринимать как комплимент или как что? Меня так сбила с толку эта фраза. Что? What? Это знаешь, как мамина, тебе что нравится, когда на тебя орут? You an excuse to just, С чего ты взяла? Why even bring this up? I guess it doesn't matter. Да блять! Белла, мать твою! Ну что это было? Ломание комедии. Реально, что, во-первых, это за ломание комедии, а во-вторых, почему это так похоже на момент издания стендапа? Все, ничего, нормально. Я злюсь не на тебя, а на ситуацию. Кусок говна. Guys, we have a problem. What is it? I can't finish the mirror. It's missing a piece. Бля, ну... Опять-таки вспоминаем, Крейн не в край тупой. Опять-таки по истории, по канонам сонной лощины, я надеюсь, я надеюсь, что Дисней достаточно следовал канонам истории, и Крейн реально был учителем, потому что иначе я сейчас просто публично опозорюсь. Из-за того, что я знаю историю о сонной лощине только через диснейскую экранизацию. Да. Позорище. Ну да ладно, как бы не все мы читали Достоевского, Гоголя, и не все мы читали «Сумерки». Но, по крайней мере, я не читала Донцову. Меня можно за это похвалить. What do you mean, missing a piece? Должно быть, Крейн забрал его с собой. Crane must have taken a shard with him. Oh, I can't believe this. Damn, he's smart. Crane picked something up after he smashed it. I'm sorry, I didn't realize what it was until now. The mirror can't work unless it's whole. Well, that's not entirely true. Or what, Buffkin? What? We sit around and wait until it mends itself? We have no idea how long that will take. We're just gonna have to do this. Да не, можно скотчем кусок стекла заклеить и все.
Я бы не удивилась, если бы это помогло реально. Hard way. I'm just saying, waiting is an option. No. We can't Как depend много on the времени mirror. займет зеркало? Сперва How нужно long узнать will it это. take for the mirror to reform? Well, it could take days. Or months or years. He had to have left something that tells us where he's going. He's a neat freak, but he was never that smart. Smart enough to take a piece of the mirror. Ну тут да, тут no shit. We can still solve this ourselves. I know Never that. mind that. Come help me look. Ничего, разберемся с обыском. Странно, что не появилась надписи «Бабкин это запомнит».